Previously, we stop at the NCI calculation in this question. So, as the repetition of that, if we want to compute the goodwill, definitely we want to compute the NCI. As per this question, it mentioned that the doc uses the proportionate method. So it means the fair value of net asset into 51% because the 49 is acquired by uh, doc, right? So the net asset of the acquisition date is this much, this much. This is the acquisition date net assets. So if I compute the summation of these things, the net assets into 51% is the NCI. What is the NCI amount? This is the NCI, right? This is strong, right? NCI is how much? The fair value of the net assets. This is the NCI. NCI amount is the summation of these things, sum of these things, the net assets at the acquisition date into 51%. Into 51%. This is uh, the not NCI, right? If we know the NCI is this much. NCI is this much. The total value is how much, right? So we want to deduct these things. The total value, the purchase consideration plus NCI is this much. This is that amount minus the fair value of net assets at the acquisition date, FPNA at the acquisition date, that is this much. No. At the acquisition date, after deducting these two, the NCI amount, sorry, the goodwill is this much goodwill. Right, this is the goodwill. So let me check goodwill. So, goodwill computation. Here you can see 89,705. It also correct with our answer, right? Approximately correct. Right. The first adjustment, the goodwill, the cost of control credit, goodwill debit. In order to denote that, 89,705, we add this goodwill 89,705. Right. The second adjustment, so we deal with the adjustment. First done, second done, third done, fourth done, fifth done, sixth, eighth done, seven, okay. Other than recording cash paid, okay, it's done, right? Yeah, the unrealized profit in February 2021, Mac purchase good from DOC. It means the parent now sold to the subsidiary, right? Mac purchase, Mac in the sense it is subsidiary purchased from DOC. DOC is the parent in our case, right? 15 million, Carlos die, 50% of the goods are remaining. DOC makes margin on its sales. It means unrealized profit is how much? 15,000 into 50% into 50%. 1,125. Unrealized profit is 1,125, right? Right. If so, what is the double entry? Who is recognized the unrealized profit? The consolidated retained earnings should be debited and the inventory should be credited, right? The inner inventory 1,125 අඩු කරනවා retained earnings වලින් 1,125 අඩු කරනවා. අපි retained earnings consolidated retained earnings වලින් 1,125 අඩු කරනවා, right? Right. That also done. Now we can go ahead. The investment in associate. Investment in associate, the initially cost at how much? The investment in associate, it's not given, right? Initial cost is not given. Is it like that? Investment in associate.
මෙතන ළමයි අපිට තියෙනවා ඉන්වෙස්ට්මන්ට් 5,30,000යි. මේ 5,30,000න් ගානේ කියනවා මෙතන මේ other than recording the cash paid to the purchase of the shares of Mac and RAM as investment, DOC has not accounted for any other information given. Information given. Cash paid to the purchase Mac. එතකොට and RAM දැන් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකේ තියෙන ඒ දෙකම. ඉතින් අපි දන්නවා Mac ගේ cash එක කීයද? සබ්සිඩියරි එක acquire කරගන්න කීයක් ගෙවුවද? මේ Mac acquire කරන්න කීයක් ගෙවලාද? 1,30,000. ඉතින් 5,30,000 1,30,000 ගියා. මම මෙතන තියෙනවානේ. ඉතුරු 4,00,000 ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ඉන් ඇසෝසියේට් වල cost එක ඉනිෂියල් cost එක 4,00,000 right. මෙතන 1,30,000 ගියාම 4,00,000යි. අපිට post acquisition profit එක අපි බලනවා කොච්චරක් ආයිද? 1,20,000යි. acquire කරේ කවද්ද? ජනවාරි. අපිට මාස 3යි ආйти right. 40%. එතකොට මෙතන post acquisition profit එක 1,00,000 කීයද? 20,000යි. 1,20,000යි 1,20,000යි බෙදීම 12යි මාස 3යි. ඒකනොත් අපිට ආйти කීයද? 40යි. ඔක්කොම ආйти නෑනේ අපි 40යි මේ ගත්තේ. 40. එතකොට එනවා 12,000ක් තමයි අපිට ආйти. අනිත් අනක තේරුණා. ඒකයි මෙතන තියෙන්නේ line item එකක් විදියට 12,000ක් add back කරලා. right. මේ තියෙන investment in associate equity accounting share profit 1,20,000ක් මුළු අවුරුද්දටම ඒකෙන් මාස 3යි 12න් 3ක් අපිට ආйти බට් ඒකෙනුත් අපිට 140 අපි ඉන්වෙස්ට් කරලා තියෙන්නේ. ඒකට 12,000යි 4,12,000යි ඒකේ වටිනාකම right. අපි අර deferred consideration එකේ unwind කරන cost එක තියෙනවා. මම පෙන්නුවා ඔයගලන්ට මෙන්න මේ excel එකේ තිබ්බ unwinding cost 1,152ක් 1,852ක්. මේ 1,852 deferred consideration credit consolidated return earnings debit 1,852 return earnings වලින් අඩු කරනවා මේ debit කරලා තියෙනවා සහ මෙතන deferred consideration එකට add back කරනවා මොකද liability එක rise වෙනවා වැඩි වෙනවා 1,852ක් එකතු කරලා තියෙනවා right. හැමතිස්සෙම double entry එකත් එක්ක යන්න ඕනේ. right. එක හරි දෙක හරි 3 4 5 හරි අපි ටික හරි adjustments ටික ආයි ගියොත් පළවෙනි adjustment එක goodwill computation එක අපි කරා. දෙවෙනි adjustment එක equity accounting හරි finance cost එක අපි හරි deferred consideration එකත් අපි ගත්තා. unrealized profit එකත් අපි recognize කරා. හරි ඒ ටික විතරයි තියෙන්නේ. ගාන balance වෙනවා 3,07,59,590ට right. ලේසි. දැන් ඇත්තටම මෙතන අපි deferred tax liability ගැන කිව්වොත් deferred tax liability කියන එක ඇති වෙනවා අපිට. deferred tax liability කියලා මෙතන එකක් තියෙනවා මේ deferred tax liability deferred taxation adjustment එක අපිට තියෙනවා deferred taxation කියලා 23,000යි 10,000යි 23,000යි 10,000යි මෙතන අපිට මේ land එකේ fair value එකක් හින්දා අපිට ඇති වුණා 7,680ක deferred tax එකක් මේ land එකේ fair value එකත් එක්ක 6,000ක් ඇති වුණා සහ inventory එකත් එක්ක 1,680ක් ඇති වුණා. ඒතර double entry වෙන්නේ land නම් land cost of control debit deferred tax liability credit ඒ 6,000. ඊට පස්සේ අතනත් cost of control credit deferred tax liability cost of control debit deferred tax liability credit මේ දෙකේ 6,000යි 1,680 එකතුව තමයි 7,680ක් මේගොල්ලෝ දාලා තියෙන්නේ මෙතන right. මේ 7,680ක් එකතු කරලා තියෙන්නේ. ඒකේ අපි cost of control එක debit වෙනවා කියලා එක පෙන්නන්න තමයි මෙතන වරහන් කරලා තියෙන්නේ මේ වරහන් දාලා තියෙන්නේ ඒකයි in order to denote that the reduction right. මේක practice එකේත් අපි මේ method එක use කරන්නේ cost of control account එකක් අපි prepare කරන්නේ නැහැ. මේක තමයි practice එකේ annual report prepare කරද්දී use කරන method එක methodology එක. If you prefer with cost of control you can do that. මේ වගේ count එකක් ගහගත්තා මෙතන මේ ටික හර පැත්තට එනවා මේ set එක මේ ටික බැර පැත්තට එනවා මේ ටික 7,000යි 32,000යි මේ 1,680යි 6,000යි. ඉතින් cost of control එක debit කියලා වෙනවා කියන හර පැත්තට එනවා කියන එක මේක වම් පැත්තට එනවා හර පැත්තට එනවා debit side එකට එනවා. හරි නේද? ඒ ටික තමයි මට කියලා දෙන්න ඕනේ වෙලා තිබුණේ. ඒ adjustment එකත් අපි ඉවරයි.
Done. All are done. After that, you can balance your statement. Easy, right? In examination, 40 marks will be there to this, in our case, BRG subject, right? Thank you.